It is very, very unfortunate. Very, very unfortunate. Ate a Kenya no makuhe nafasi ya gukorwo uri president wa bururi wa Kenya for 10 years wina thayo ukaneana mathaga ma utongoria wa bururi kuri president wa gatano Dr. William Samoei Ruto ugacoka handu ha guthie retire ugakorwo niwe thina uria munene bururi witu wa Kenya. It is very, very unfortunate. Na nilisema kwa Kiswahili, ukipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, angalau hata kwa siku moja, ni vizuri kushukuru wa Kenya ambao wamekupatia nafasi hiyo. Because for the last 10 years, we have had His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta as the president. The least he can do is to support the current government and make sure that they succeed and even finishes the project that he initiated. But he cannot be the impediment. He is on retire, but he has refused to go on retire. We want to send wazee dikijeti gikiro kiu ya utumode muthuri no ne tugutuma His Excellency Deputy President. Ona ungihota kuoya thimu kana whichever method ungihota tondu ni urambiriirie thabari nginya na muthenya wa ira. He called all of us abungere amaguire aratwira atiriri githurano ni giathirire gutikana twike ringi ati mugikuyu ni tugathie githurano mugikuyu kana mundu wa Mount Kenya arugamite mwena uyu na uri ungi arugame mwena uyu ungi. Never again shall it ever happen. Going forward, Your Excellency, and you are going to support you. Going forward, we are going to talk in one voice, because we know the moment we talk in one voice, for sure we will get development. In 2027, I want to assure you, we will be on the same side. We will be on the same side. So, kwa hayo mengi machache, Your Excellency, I was a former chairman of budget, the immediate former chairman of budget, and I know the situation of the economy of this country. I know that without us getting more taxing, not getting more tax, without us getting more revenue, it means that you are going to borrow. And the borrowing that was done by the previous regime, where I was also the chairman of budget, and sometimes we also have to make confessions that we made some borrowings, which now have to be repaid. Kukopa, deni, nikulipa. We cannot continue on that trajectory of borrowing. And that is the reason I beseech the members of parliament who are in the National Assembly and in the Senate, don't do populist politics. I like the way Kehongi put it. You put it very, very well. That if we don't have enough revenue for ourselves, we will not have enough revenue to build that road. Archbishop ameuliza barabara hapa. Hii yakuja hapa. Without the taxes, hiyo barabara itajengwa na nini? Those are the questions. So kwa hayo mengi machache, nikwenda gukeria hau, wenda kuga thank you so much ni undu wanginya kunyitirira muheshimiwa Alice timu ria muiguaga yetagwo Sky Team. Sky Team yari muheshimiwa Alice, Kanini, Kindiki, mundu wetagwo Duale, Ichongwa na Mulkomen. Riu ndirakiririe ugo na ndireka mathabu taika mathabu. Riu ayo the mari thirikari-ini Kanini kareja ureciria ndakorwo ndimukeguo uguo ndwike ndituraga nja. Thank you muno Ngai amucange. When our time comes and we have done our bit as per the contract we have with the people, we also must be prepared to go and rest and allow other people an opportunity to lead. And nobody knows everything. And you can only lead for a time, according to the Constitution and according to your own conscience. That is why most of us, especially from this region, we continue getting very embarrassed by our leader, whom we respect, whom we supported, by not doing the right thing. We continue to urge him to consider following what the Archbishop has done, following what other leaders did, and take a break and go and rest and allow other people an opportunity. Because it's the right thing to do. We get very embarrassed as a people, as a region, when our leader
is subjected to embarrassment and humiliation. We want to dignify that office because it's a high office. So when we see our leader with goons and such other people around him, we feel very bad as a people. And for the people of this region, we want to continue praying for our leader so that God can touch him to apply wisdom and dignify that very high office that he held by doing the right thing. Fine, ni mbali, wacha ijipange. But it is prerogative of every government to plan for the future of a country. Mheshimiwa Kibaki wakati alishika uongozi, alitengeneza yake, akaplani akasema free primary education. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akashika, akasema tunataka low volume roads all over. Mheshimiwa William Ruto amechukua na Mheshimiwa Rigathi wamepanga programu yao, wamesema housing. Nyinyi mnaambiwa hii housing ni tax. That is a lie. Housing fund is not tax. You are only told ni 3% of your salary as long as it's not beyond 2,500. Wewe mwenye umeketi hapa aulipi hiyo 2,500, mimi ndio nalipa 2,500. And now to even kuongeza kidogo sukari, serikali imesema wewe ukitolewa 2,500, ukitoa 2,500 inakutolea another 2,500. So unakuwa na kwa account yako unakuwa na 5,000. So that we pull resources together. Ndio tukikuja hapa tunajenga. After 7 years ukiona wewe utaki nyumba, toa pesa yako, kula. Unaambiwa hapa achana na hiyo kitu, ni con game. Hapana, na unaambiwa pesa itapotea. Hii pesa haingii kwa consolidated account ya serikali. Iko na structure mrefu sana ndio ifanye hizo kazi. Kwa hivyo on housing, tafadhali afadhali hata muambiwe kitu kingine, mtu asikudanganye. It is the prerogative of the government to set goals for the country, and that is what the government is doing. Na mimi hiyo nilikuwa wa kwanza kusema na niseme tena sahihi, kwa sababu Kisii imekuwa village slum. Kila mahali tunyumba tu hivi, kwa sababu tumejaa. There is nothing better I can support this finance bill other than this housing program ambayo imewekwa hapo ndani. Na nyinyi mnafaa kusupport hiyo sana. Tembea tu hii Thika. Angalia, kila kijiji kuna watu. It's becoming very expensive even to own a home. These are cheap houses. Take advantage of that, support hiyo maneno. Unaambiwa pinga hii finance bill kwa nini? 35% pay on somebody who earns beyond 500,000. Hiyo ndio unaambiwa wewe. Hapa kwa kanisa ni wangapi wana earn 500,000 kwenda juu? Mbona una complain Osoro akitoa extra 5% kwa mshahara yangu? Mimi ndio nakula 1,700 kwenda juu. Ni mimi natoa. Wewe utoi? Wewe hauna? Au fiki hapo? Unatembea barabara unasema mimi sitaki. Utaki nini? Unatoa nini? Uko na nini unatoa kwa hiyo? Kwa 500,000. Utaki nini? Hapa kwa barabara unaambiwa mimi sitaki. It is not you. The bill is very clear. 500,000 kwenda juu, 35%. Wengine kawaida. Wewe unalalamika juu yangu, pesa yangu. Mimi wacha nitoe, usilalamikie on my behalf. Na wakati mnaambiwa zile vitu mbaya, kumbuka pia kuna zile mzuri. Kwa mfano, wakati unaambiwa hii ni mbaya, umeambiwa kuna 0 rating of supply of maize corn. 0 rating. Yaani ukipitisha hii bill, maneno ya unga, cassava, bei yake itashuka chini because imefanywa 0 rating. Yaani wakati wewe in your imagination umepigwa 3% because una earn 30,000, umeambiwa kwa hii maize mahindi itateremka chini. Ukaambiwa kuna exemption of taxes on farm inputs. Wewe ni mkulima. Fertilizer hakuna maneno